but focus on God. What can God do? He can magnify that what you have. He can make it bigger, and He can provide through that. So as I finish, there are three aspects of Jesus that we see in this, which maybe can encourage us or can help us. Because tumeona Jesus provided as much as they wanted. Hakuprovide tu what Philip alikuwa anaona that itakuwa hawatapata even a small bit. Jesus provided as much as they wanted. And as we run through verse 10 to verse 15, which is the provision phase, inatuambia kuwa Jesus said, make the people sit down. There was plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. So, as much as they wanted, ndio walipata, sio kidogo. So, now we've come out of the problem phase to identify shida, and we have seen the provision of God. So, in that, we see the three aspects of Jesus being God. And the first aspect about tunaona in verse 6, Jesus knew the exact needs of all. Jesus knew, or Jesus knows, because it's continuous, Jesus knows the exact needs of all. Yesu anajua kila hitaji la kila mtu. In verse 6 inasema, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Jesus knows the exact need of all, ya kila mtu. Anajua specifically what you want. He knows the specific needs ya kila mtu, of all of us. Then the second aspect ya Yesu kudhihirisha kuwa yeye ni Mungu. The second one aspect is that Jesus is able to provide for the specific needs of all. Jesus is able to provide for the specific needs of all. Jesus is able to provide for the specific needs of all. Yesu anaweza kupeana kwa kila hitaji la kila mtu. Anajua kila hitaji la kila mtu, na anaweza kupeana, ama ana uwezo wa kupeana kwa kila hitaji, ama kusuluhisha kila hitaji la kila mtu. He is able to provide for the specific needs of all. That you can read in the book of Psalms 145, verse 15 and verse 16. It will tell you more about meeting or providing for the specific need of everyone. Psalms 145, verse 15 and verse 16. Number 3 aspects of Jesus. Jesus is compassionate towards all. Jesus is compassionate towards all. He is compassionate. Yeye ana huruma kwa kila mmoja. He's not just compassionate about his disciples, yakuwa wameshinda njaa na wamechoka, but he's compassionate about all the people. So hakuna mtu ambaye ametenga ama amesema huyu sitamhurumia ama huyu hafai. Manake yeye anasema wakati aliuliza ya kuwa tutapata wapi chakula ya kufida hao watu, hakuuliza watu fulani ama watu kiasi fulani, ni all the people to be fed. So Jesus is compassionate towards all of us. So with that, do you have something that God can use? Yesu asifiwe. Do you have something that God can use? Nauliza swali. Do you have something? Hatuna?
we have something. You have something that God can use. So ours, as I finish, nikutuuliza tu accept to be available for God to use you. Because if he has given you something and he want to use it, lazima ikuwe available. Because when it is not available, it will be of no use, ama itakuja kutumika wakati ambapo huo muda wake wa kutumika umepita. So wacha to accept ama tukubali vile ambavyo Mungu amekusudia, kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, hata kama ni kidogo namna gani, ana uwezo wa kumagnify na akutumie kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Because in this incident, it is God who got all the glory. Utukufu haukuwa kwa Yesu, haukuwa kwa Andrew, haukuwa kwa Philip, haukuwa kwa disciples ambao walijitolea sana. Wote ulikuwa kwa Mungu. So Mungu anatutumia kwa ajili ya utukufu wake. So us, hata kama tumechoka, don't rest. Usipumzike kwanza. Usiseme ati huu ni wakati wa kupumzika. Because there is still much to be done. There is still something that God, Jesus wants us to take from him and to supply to wale watu ambao wana hiyo kiu yake. Because these people were hungry for God. They needed to hear more. They needed to see more of God. Ndio kwa maana wakakimbia around the lake, wakutane na wanafunzi na Yesu ule upande mwingine. So if Jesus could have ignored them, maybe wengi wangepotea kutoka pale, waone hata huu ufalme anahubiri si wa maana. But because he responded to their needs, wakaweza kumsikiza na akaweza kumeet their needs. So they had to believe in him. There are so many ambao walimwamini kupitia kwa kile kitendo. So hicho ambacho Mungu ametia ndani yako, pia anakusudia kifikie mtu fulani. Anakusudia kiguze maisha ya mtu kwa njia tofauti. So let us accept to be available and accept to be used or to work with God. Simama. I want to pray and then I will come to one of God. Bado tupewa mwelekeo pia hapo mbele. So kuna hiyo kitu ambayo tumesema that God, no matter ikuwe kidogo wapi, Mungu amekusudia kuitumia. Mungu amekusudia itende kazi kwa maisha ya watu wengine. Because there is abundance ndani yako, there is abundance among us. Tusiache overflow imwagike hapa. There is a lot of people who can benefit from that overflow out there. So just tell God akupe hiyo neema ya kuwa that the bread ambayo iko abundance mahali hapa, atatupea hiyo neema ya kusupply to those people out there. Just tell God something, akupe hiyo neema, because it is not easy. Mwambie akupe hiyo neema ya kushare the overflow, ya kushare the abundance of his bread to the people who are out there. Because there are people who are hungry for God. There are people who are thirsty for the word of God. There are people who are hungry for acts of service. They just need you to go and help them somewhere and provide for a need. Na huo mtu akue umemeet his needs, her needs, na pia ule ujumbe ambao Mungu angetaka asikie umemfikia kwa njia ambayo Mungu alikusudia. Father, we thank you this. We praise your name, Lord, because you have taught us, Father, that you have supplied us with gifts, each and every one of us, and you have intended ya kuwa tuzitumie Bwana kwa manufaa ya wengine. Wale ambao Bwana wana kiu yako, wale ambao wako na njaa yako Bwana, lakini hawajui mwelekeo Jehova, hawajui wapate mkate wapi Bwana. Sisi ambao umewezesha Jehova tukaupata, tupe hiyo neema Bwana ya kuweza kushiriki pamoja nao Jehova. Manake hayo ndio mapenzi yako Jehova, ya kuwa wote wasikie vile ulifanya, vile unatenda na yale ambayo unakusudia kutenda Bwana katika maisha yetu kama binadamu. Mwokozi Yesu, wewe unaweza, uliweza Bwana kuwatendea
na hata wakati huu tunajua unaweza. Just like you supplied the little that was there and everyone had a lot to eat and it even remained. Tunajua hata wakati huu Bwana unaweza kutusaidia Jehova, kupeana kile ambacho umeweka ndani yetu Bwana, ili kikaweze kusaidia maisha ya watu na ili wakujue na wakubali na kusikia kile ambacho umekusudia wasikie. Asante Yesu kwa ajili ya neema yako. Asante kwa kile ambacho umetufunza. Tunaomba tunapoondoka utusaidie kufanyisha kazi neno lako. Tupe hiyo neema Bwana, na tunajua unaweza. In the mighty name of Jesus we do pray, trusting and believing. Amen. Let's welcome the man of God.